मेरो 6 थियो 6 to 8 is very एकदमै ठुलो jump to me, and like second attempt मा पनि मान्छेहरुले they just 1 2 band or 0.5 band भन्दा धेरै उस गर्दैन नि त. After I join you and after your 2-3 tips अनि like त्यो apply गर्ने बित्तिकै constant मैले घरमा गर्दाखेरि पनि मेरो धेरै नै right हुन्थ्यो, and that's what मैले हजुरकै tips and trick apply गरेर चाहिँ and I got that 8 band. Hello everyone, we have Deeya with us today who has scored amazing 7 overall band in IELTS. Let's hear from Deeya how her experience was during the test in the class and now what her plan is. Welcome Deeya and congratulations. Thank you ma'am. First of all, I would like to thank you for your guidance. Actually, this was my second attempt, and at first attempt I was quite nervous and I really was not confident. I wasn't able to manage time. After a lot of practice and taking tips and tricks from you, it really happens to be good this time, and it was amazing, I would say. Would you like to share your previous score with us? I was unable to get 6 band in writing because of the lack of time management. I wasn't able to complete my tasks at time. This time also it happens to be something like that, but I really got to use a lot of things like collocations, connectors, linking words, and a lot of things that you taught me. And in reading section also I was unable to manage my time at past also, and this time also I was quite nervous about my reading examination. I was thinking whether I would get good band or not, but I followed your tip like underlining and skimming, and those trips really helped me, and I'm glad that whatever I did, it came to be correct, and I get 6.5 in reading, whereas I scored 6 in writing, and in listening I scored 8 band. I was expecting 9, but it happened to be 8, but I'm so happy about it. And the speaking section also, I was quite confident that day, and sometimes some error was there, but still I managed to get 6.5 in speaking. And I would also like to thank my fellow mates, Elisa Di, Arjun Dai, Kanchan Di, and Rajnish Dai for helping me throughout my journey in speaking session. They managed to give me some times to practice with me, and I really appreciate their time. And I would like to ask you certain questions about speaking. How long were your answers? At past, I really used to talk quite a lot in part 1 also, but after joining you, I got to know that part 1 is just about us, and we really don't have to talk that much. Just 2-3 sentences is enough in part 1, and that's what I did. And I would like to suggest everyone to also do exactly that thing. Give exact answer to the questions, then only beat around the bush. In part 2, I speak total 2 minutes, and it really wasn't that hard for me. But IELTS is really very different from what we speak normally. We really have to use different kinds of connector words. My topic in recent exam was about a younger generation giving advice to older generation. I would like to suggest everyone that in part 3 you have to speak general view, and you have to speak like 4-5 sentence, and it really depend upon examiner, because examiner was trying to stop me. I thought that I really wouldn't score that good marks, and I also shared with you at the exact day. What about writing section? I really was not that good at managing time this time also, but whatever you teach me and whatever your trick was that I followed, and I managed to do it in time. But I really didn't get that time to count my words, and partially I thought in task 2 my words were not fulfilled according, like we have to write 250 words, but I think I wrote only around 230 words. Because you had taken classes before as well. If somebody very fresh comes to IELTS, is 6 weeks enough to get their desired score? Well, I would say that if the candidate or anyone who is planning to join any IELTS classes, then I would say 6 week time is not enough.
either she or he have to be very outstanding, or she or he should have knowledge regarding English. As I took IELTS class with another institute or another classes too, it really wasn't enough. After joining your class, I got to know that I really don't knew anything about IELTS. Like there was a lot of things still to learn. So I would say 6 week time is really not enough. At least 3 month classes you need to take to score very good marks. IELTS is very expensive exam, and you also really have to choose correct tutor to guide you. There are a lot of tutors who really does not point out your mistakes, and they really don't say what your flaws are liking. But joining you and joining Milestone was a big achievement to me, because you really said I was lacking and what I should do, and what correction I can make in order to achieve higher bands. So Deeya, why didn't you join my classes in the first place? मैले चाहिँ के सोच्थेँ भन्दामा चाहिँ लाइक योर क्लासेस वे टु एक्सपेन्सिभ भन्ने सोच्थेँ सुरुमा चाहिँ. इट वाज नट कप अफ माई टी भन्ने सोचेँ, एन्ड त्यो आँटै आएन कि सोध्ने. लाइक के हुन्छ भने लाइक ब्रिलियन्ट टिचर, राम्रो टिचरहरूले चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ फिजहरू लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट हुन्छ नि त सबैजनाको. मेरो पनि त्यही भयो, अनि त्यही भएर मैले कहिले पनि सोच्न ट्राई गरिनँ. अनि इट ह्यापन टु बी लाइक मैले मेरो प्यारेन्ट्सहरूलाई भने लाइक सी इज रियली गुड ट्युटर, क्यान आई टेक क्लास फ्रम हर भनेर भने. अनि लाइक एक्सपेन्सिभ छ होला तर लिम भनेको. अनि एन्ड माई मम ड्याड सेड लाइक राम्रो छ भने ल्याउ न त, इफ इट्स रियली एफेक्टिभ तिमी त्यो क्लास ल्याऊ, वी वुड इन्भेस्ट भनेर भन्नुभयो. लाइक मेरो दिमागमा के छ भने इट वुड कस्ट 20,000 30,000 भन्ने माइन्डसेट थियो. बट वेन आई टेक्स्टेड प्राइसको रेन्ज त त्यो रहँदै नरहेछ कि. अनि देन आई वाज लाइक मैले पहिला किन लिन यो क्लास, के भन्छ अरे लाइक त्यो अझै प्याकेजेसहरू जति ठुलो प्याकेज लियो लाइक त्यति एफेक्टिभ अनि त्यति थोरै कस्टको जस्तो लाग्न लाग्यो. अनि मैले पहिल्यै किन लिएन जस्तो नि भएको थियो मलाई. लाइक to everyone of you who think the class with ma'am is expensive, it really is not. So before you took Yeah. physical classes, so you have the experience of physical classes, and with me you took online classes. What was the Yeah. difference? Online class is more much more easier than physical classes. In my case, I have to travel for almost 1 hour. Anusa ma'am, what materials she provide us, and like tasks what she allocate us, like it really depend upon teacher, I would say. Like if you are going to physical classes and the teacher is not good, like he or she is not able to teach you what he or she should, then that's really not good ni ta. Ani if you are taking online classes and if the teacher is very good, then त्यो आफै इम्प्रुभ हुँदो रहेछ कि. मेरो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई वुडन्ट से होइन मलाई पहिला पढाउने टिचरले चाहिँ मलाई राम्रोसँग गर्नु भएन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ. बट लाइक उहाँले चाहिँ मलाई मेरो फ्लजहरू, मेरो होइन के कमी छ के कमजोरी छ उहाँले मलाई भनिदिनु भएन. द्याट्स वाइ मैले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिनँ. अनि हजुरसँग जोइन गरेर चाहिँ यु पोइन्ट आउट माई मिस्टेक, यस्तो गर उस्तो गर, मैले यस्तो मेटेरियल दिएछु त्यो गर भनेर चाहिँ लाइक त्यो गरेर पनि स्किलहरू डेभलप भयो भन्छु म चाहिँ. अनि अनलाइन क्लासेस म चाहिँ मर्निङ पर्सन हुँदै होइन, एज मेरो क्लासेस चाहिँ सधैँ मर्निङमा हुन्थ्यो. बट लाइक त्यो एउटा अरा हुन्छ नि, त्यो एनर्जी चाहिँ वेन यु जोइन समवन अर लाइक के मैले हजुरसँग जोइन गरेपछि चाहिँ लाइक आई रियली हेभ टु डु इट होइन, मैले क्लास मिस गर्नै हुँदैन. देयर इज अलवेज के एभ्री डे एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई हुन्थ्यो होइन. इभन मेरो 6 विक क्लासेसमा चाहिँ एक दिन चाहिँ आई हेभ टु ट्राभल समवेयर होइन. मलाई चाहिँ यस्तो भयो कि लाइक इभन इफ आई एक दिन मैले क्लास जोइन गरिनँ भने चाहिँ लाइक आई वुड मिस अ लट अफ थिङ जस्तो भयो कि. द्याट्स वाट इट रियली डिपेन्ड अपन टिचर भन्छु म. अनलाइन क्लासेसहरू पनि लाइक देयर आर लट अफ टिचर अनलाइन क्लासेसहरू लिन खोजिरहनु भएको छ, बट दे आर रियली नट इफेक्टिभ टाइपको कि. उहाँहरूले गर्न खोजेको कुराहरू लाइक डेलिभर हुँदैन. इभन लाइक हजुर अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ, हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा के हुन्छ भने लाइक देयर इज प्रब्लम इन लाइनको प्रब्लम हुन्छ कि. इफ टिचरको प्रब्लम भयो भने चाहिँ लाइक देयर आर लट अफ स्टुडेन्ट हु स्ट्रगल नि त. हजुरको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक कहिले पनि त्यो प्रब्लम पनि आएन होइन, क्लासमा केही डिस्टर्बेन्स पनि हुँदैन थियो. लाइक इट वाज रियली सिस्टमेटिक. अनि त्यही भएर चाहिँ इट रियली डिपेन्ड अपन टिचर, इन्स्टिट्युट अर वाट एभर यु चुज. अनि मैले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल होइन मैले हजुरसँग क्लास नलिँदा
when I was taking class from another teacher, त्यति बेलादेखि नै I really used to watch your TikTok videos. अनि त्यहाँबाट मैले हेर्थेँ अनि at my first attempt मैले गरेपछि चाहिँ I really lose my confidence. अब मैले गर्न सक्दिनँ. Like I would join, अब म चाहिँ like बाहिर गएर एजुकेसन पर्स्यु गर्ने ड्रिम चाहिँ मैले छोडिदिन्छु अब. I wouldn't do it. नेपालमै बसेर पढ्नु पर्छ क्या हो, लाइक त्यस्तो भन्ने सोच आएको थियो. बट लाइक मैले एकचोटि चाहिँ योर इन्टरभ्यू विथ अ गर्ल एउटा दिदीसँग मैले इन्टरभ्यू हेरेँ, लाइक अबाउट कन्फिडेन्स एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ लाइक इट्स रियली अप टु मी होइन. मसँग कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ देयर इज अलवेज नेक्स्ट टाइम होइन, फेरि गर्न सक्छु भन्ने भएर चाहिँ अनि भयो. अनि देन फेरि यहीँ चाहिँ गर्दिनँ ल ठिकै छ, अनुषा म्यामबाट इन्सपायर भएको म, लाइक मोटिभेट भएको, आई डु क्लासेस विथ हर भनेर चाहिँ द्याट्स हाउ आई केम विथ यु. एन्ड I am really happy and glad that I joined you. And even मेरो fellow mateहरू जो हुनुहुन्थ्यो, like they were seniors, but उहाँहरू जो हुनुहुन्थ्यो they were really helpful होइन. उहाँहरूले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो भन्छु म चाहिँ. अनि एन्ड एभ्री टाइम मलाई केही प्रब्लम हुँदा whenever I text you होइन, हजुरले जहिले पनि मेरो त्योहरू पनि हेरिदिनुहुन्थ्यो, लाइक मेरो मिस्टेक्सहरू पनि भनिदिनुहुन्थ्यो. एन्ड त्यसैले अनलाइन क्लास इफेक्टिभ हुँदैन भन्दिनँ म. इट रियली डिपेन्ड अपन द इन्स्टिट्युट एन्ड द टिचर यु चुज. आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सको इन्टरेक्सनले पनि टिचरले कसरी पढाउँछ भनेर चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि जहिले पनि लाइक यु आर अलवेज एक्टिभ इन द क्लास, interacting with us. Like it really happened. अब टिचर पनि कस्तो हुनुहुन्छ भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ. सम टिचर आर भेरी लाइक स्टुडेन्टको वरिपरि पनि जान नखोज्ने टाइपको हुन्छ नि त. सम टिचर्स आर लाइक द्याट, बट यु आर रियली नट लाइक द्याट. अब हामी जति बोले यु आर मोर फ्रेन्डली होइन. क्लास पनि एकदमै इन्टरटेनिङ हुन्थ्यो हाम्रो. लाइक वी युज टु लाइक टेक क्लासेस इन भेरी ह्याप्पी मुड. अनि लाइक त्यो वरिपरिको लाइक त्यो एनर्जीले पनि लाइक त्यो वरिपरि जस्तो एनर्जी भयो, automatically it comes to you रहेछ कि. I'm so thankful for your guidance. कि कस्तो मलाई खुसी लागेछ कि हजुरसँग जोइन भएर. लाइक हजुरले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक के हुन्थ्यो भने लाइक पहिला टिचरहरूले लाइक म चाहिँ क्लासमा इन्टरेक्टिभ नै हुन खोज्थेँ. त्यही पनि लाइक टिचरहरूले इन्टरेक्टिभ भए पनि मसँग धेरै कुरा फ्लजहरू हुन सक्छ नि त, धेरै कुरा मेरो मिस्टेकहरू हुन सक्छ नि त. दे नेभर युज टु पोइन्ट आउट के तिमीले यस्तो गर न अझै बेटर हुन सक्छ भनेर भनिदिनु हुन्थेन धेरै टिचरहरूले. मैले केही रङ गरेछु भने चाहिँ इफ द पर्सन पोइन्ट आउट होइन, त्यो लाइक आई क्यान डु इट नि त, मैले आफ्नो राम्रो गर्न सक्छु नि त सकेको. सो मलाई त्यो लाइक हजुरको त्यो क्वालिटी अनि हजुरले त्यो गरेको त्यो चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो. अनि because of that नै मैले यो अचिभ गर्न सके जस्तो लाग्छ. and I'm so happy that I got 7 band. Truly 7, and I'm so happy because you got 8 in listening. I was expecting 9 actually, because के भएको थियो भन्दाखेरि इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ मैले सबैको आन्सर भेटाएको थिएँ होइन. एन्ड एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ म हराएँ कि लाइक कन्सन्ट्रेसनै अलिकति यताउता भयो भने नि इट ह्यापन टु बी लाइक त्यो आन्सरै नभेटाउने हुँदो रहेछ. अनि त्यही भएर लिसनिङमा चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ होइन. द्याट्स वाट आई वुड लाइक टु सजेस्ट. काम माइन्डमा हुनुपर्छ. लाइक इक्जामको अगाडिको दिनमा चाहिँ प्लिज डोन्ट प्रिपेयर भन्छु म चाहिँ. लाइक जस्ट स्किम गर, लाइक के पढ्यो भनेर चाहिँ जस्ट स्किम इट. इक्जामको अगाडिको दिनमा प्रेसर नलियो. मेरो झन् स्पिकिङ अगाडिको दिनमा भएको थियो. एन्ड स्पिकिङमा चाहिँ के भयो भन्दा आई युज लाइक मेरो चाहिँ इरर भयो, मैले रङ वर्ड युज गरेको थिएँ. एन्ड मैले चाहिँ करेक्ट गर्न टाइमै पाएन कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई ला मेरो स्पिकिङ बिग्रियो कि भन्ने टाइपको भएको थियो. बट आई गट 6.5 इन स्पिकिङ. आई वाज एक्सपेक्टिङ 7, बट इट ह्यापन टु बी 6.5. But I'm happy about it too. I have a question there. What was your listening marks? Because you didn't tell me that time. मेरो 6 थियो. 6 to 8 is very एकदमै ठुलो जम्प टु मी. एन्ड लाइक सेकेन्ड एटेम्पमा पनि मान्छेहरूले दे जस्ट 1-2 ब्यान्ड or 0.5 ब्यान्ड भन्दा धेरै उस गर्दैन नि त. आफ्टर आई जोइन यु एन्ड आफ्टर योर 2-3 टिप्स अनि लाइक त्यो अप्लाई गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट मैले घरमा गर्दाखेरि पनि मेरो धेरै नै राइट हुन्थ्यो. एन्ड द्याट्स वाट मैले हजुरकै टिप्स एन्ड ट्रिक अप्लाई गरेर चाहिँ एन्ड आई गट द्याट 8 ब्यान्ड. एभ्री डे एउटा सेट चाहिँ गर्नुपर्छ. द्याट्स वाट आई वुड लाइक टु से. म चाहिँ राइटिङको चाहिँ अलिक गर्थिनँ, म अलिक ठग्थेँ. राइटिङमा पनि गरेको भए आई वुड ह्याभ गट होइन, त्यो टाइम म्यानेज गर्ने स्किल डेभलप गर्थ्यो होला, अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ आई रिग्रेट इट. बट केही छैन, आई गट गुड मार्क्स. 6 भनेको पनि इट्स रियली गुड मार्क्स फर मी.
try to do everything in time, especially in reading section. Every answer is there, but due to lack of time, we really did not get time to get answers. So in writing section also, even if we have a lot of knowledge and we have good content, then we are not able to deliver it, like because we are not able to manage time. Like there are a lot of material available in YouTube and Google. We can explore it, and every day I used to practice to listening. And I think because of my constant practice and because of your tips and tricks, I was able to get very good band in listening. Don't take IELTS as a joke, or like don't take it simply. If you join Milestone, then there is another plus point that our Anusa ma'am always give us home tasks, and because of that home tasks also we really have to practice. Like it's compulsion, because of home tasks also we really do something, and it is also a plus point. And at my first attempt I really wasn't confident. I was so nervous that even when I knew what to do, I was because of my nervousness I was unable to do what I was trying to do. Please explore YouTube, watch BBC podcast and TEDx talk. Parents are also so happy that I joined you. Like they also used to sometimes they can pick your classes when I was taking it, and they are also so happy that I joined your classes. Your family. Yes. Okay, I'll always remember you, ma'am. You're one of the best tutor I ever had.